В предыдущем выпуске программы «Дом моих родителей» мы познакомились с четой подполковника внутренней службы МЧС Алексея Костерова. А ведь когда я отправлялась к ним, я и подумать не могла, что в этой семье бережно относятся к истории предков аж до 7-го поколения. Рассказ был настолько увлекателен, что я не заметила, как прошли полчаса эфирного времени. И, конечно, хочется продолжения. А тем более мы остановились на военно-патриотическом клубе «Воин», который основан героем нашего выпуска. Клуб «Воин» зародился, как сказать, даже можно сказать спонтанно. Начали заниматься своими детьми. Там была секция. В общем, и в один прекрасный момент посмотрели, что секция просто по армейскому рукопашному бою – это мало. Хотелось бы отметить одно: занимаются спортом много детей, но военно-патриотическим направлением далеко не все. Мы взяли, вот у меня с братом, со своим двоюродным, тоже офицером. В общем, к секции армейского рукопашного боя присоединили секцию стрельбе. Начали с детей начали обучать стрелять. Появились единомышленники, то есть где-то мои сослуживцы, вот, друзья, десантники. В общем, решили, давайте сделаем военно-патриотический клуб, соберем. И каждый, в общем, разобрал каждое свое направление. Кто в чем лучше, как говорится, понимает, кто в чем профессионал. Армейский рукопашный бой забрали полностью у нас десантники, офицеры. Они учат детей именно спортивному армейскому рукопашному бою. Хотя сами боевые офицеры, я являюсь непосредственно руководителем, сам я тренер-инструктор по армейскому рукопашному бою. Где-то у нас идет перед соревнованиями уже корректировка где-то мы уже, в чем послабее, начинаем натаскивать. Вот. Кто у нас? У нас есть даже зам по тылу, начальник тыла, который при поездке на соревнования, он следит за питанием. У нас сейчас в клубе несколько разрядников, 3 чемпиона России в этом году было, 3 чемпиона России. Один у нас мальчик, ему 14 лет, второму 12, это моего среднего сына, одноклассник, и третий вот среди самых малышей, это вот Саша, мой младший сын. В общем, Ваня, например, он у нас серебряный призер всероссийских соревнований по армейскому рукопашному бою. Дети у нас, например, стрелковой секции сейчас тоже готовятся на сдачу разрядов. Тоже там разряд. Вот Юля у нас в свое время тоже была у нас в клубе, участвовала в соревнованиях по стрельбе, чуть-чуть помладше, когда была. И вот тоже она у нас в свое время была членом клуба. У нее есть медаль от Министерства обороны за участие в параде. В принципе, у нас все наши дети участвуют в самом параде по указу главы республики. Мы ходим в походы, также собираем детей, ходим в походы. Вот у нас в октябре годовщина была Федерация армейского рукопашного боя, и мы ходили на Клухорский перевал. Поднялись до самой заставы на Клухорском перевале. Я сейчас вам скажу, дети шли в гору 9 километров, поднялись на 800 метров от низу. 33 ребенка шло, самым младшим было 7 лет. А на Клухорском перевале нам определили место построения, и мы установили мемориальную доску военно-патриотического клуба «Воин». Теперь будут ежегодно подниматься все члены клуба, торжественное построение.
Это будет на каждую годовщину создания нашего клуба. Вот у нас помимо военно-патриотического, мы еще и детей стараемся так, чтобы они были единым целым, то есть подразделением, друзьями. Даже летом бывает такое, что детки старшие идут собирать младших, идут в парк гуляют все вместе. Да, у нас также есть духовные наставники. То есть у нас отец Александр, он духовный наставник нашего клуба. Даже есть у нас имам Альби Хаджи. Да, он является также наставником Союза ветеранов. Вот также приходят они, беседуют с детьми. Естественно, детям нужно помимо военной тематики и духовной, естественно, нужно. И вот у нас было в июле, мы ездили в Северную Осетию с детьми, нам 45 детишек было. Поехали, в общем, проехались по храмам, по монастырям и закончили свою поездку в Беслане, в школе номер 1, как раз там, где был теракт.